Let's go. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. ठीक है. So, this is the book, The Power of Your Subconscious Mind, Dr. Joseph Murphy. So, the chapa, according to the book content, ਆਪਾਂ ਕੀ cover ਕਰਨਾ the treasure house within you, how to own mind work, mind ਕਿੱਦਾਂ work ਕਰਦਾ, miracle working power of your subconscious, mental healing in ancient times, mental healing in modern times. Sorry. Yeah. Practical techniques in mental healing, the tendency of subconscious in life forward, how to get the result you want, how to use the power of your subconscious and for wealth, and your right to be rich. You have a fundamental right to be rich. Your subconscious mind as a partner in success. Scientists use the subconscious mind. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ how scientists use the subconscious mind. Your subconscious mind and the wonders of sleep. Why we sleep, key reasons are dreams, how to decode them. I think in my interpretation, ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ. Then your subconscious mind and the marital problems. That is relationship key issue ਹੁੰਦੇ according to the subconscious mind. Okay. And your subconscious mind and your happiness. Your subconscious mind and the harmonious human relations. Okay, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ
मदर फादर सन चाइल्ड, ठीक है, और इधर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट, रिलेशंस नहीं है. Then how to use our subconscious mind for forgiveness, like how can you use for ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟਡ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੁਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦੈਨ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੀਅਰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ. ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ. Addictions ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ alcoholic, some people are alcoholic, then there are some active smokers, right, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ. Then how to use a subconscious mind for removing the fears. Fear is the biggest thing that is stopping people right now in today's world, including me. मैं भी वीडियो ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਇਹ ਇਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ my ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ she's also trying to make content on YouTube and going online, making her teaching online. So ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ how about people, what would they say about me, that even though having a experience of 20 years, she is still in kind of a dilemma that what if people will criticize me, or if they don't like what I make or post on YouTube or social media. Then how to stay young in spirit forever. Okay, this is some beyond my concerns. So एक नवी चीज़ है, मैंने पता लगूगी. I don't know much about it. No कोई prior background नहीं है, right? Okay, let's go. So ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ okay, and we are all set. How this book can work miracles in your life. आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव होगा? If you have seen miracles happen to men and women in all walks of life all over the world, miracles will happen to you too when you begin using the magic power of your subconscious mind. This book is designed to teach you that your habitual thinking and imagery mold, fashion, and create your destiny. Designed to teach you that your habitual thinking and imagery mold, fashion, and create your destiny. For a man thinketh in his subconscious mind, so is he. Thinketh मतलब कि कैसे पर्सन कितना सोचन दिया वा अपने बारे. इन हिज माइंड, सो ही इज, वैसे ही वो पर्सन है. द वे यू थिंक, द टाइप और द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. Do you know the answer? Why is one man sad, another man happy? Why is one man joyous and prosperous and other man poor and miserable? Why is one man fearful and anxious and other full of faith and confidence? Why does one man have a beautiful luxurious home while other man lives out in a existence in slum? So basically ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कि rich, poor, anxiety, a person who is in anxiety, depression, and a person who is prosperous and joyful. So it's ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਰੀਡਰ ਦੇ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿੰਕ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਆ ਰੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੰਗਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਵਾਈ ਡਜ਼ ਵਨ ਮੈਨ ਹੈਵ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਹੋਮ? ਵੇਖੋ ਰਿਚਨੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਲਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਾਈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਨ ਐਨੀ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਗਾ, all walks of life. So why does one man a great success and other man is an objective failure? Same hoy gal. Why is one speaker outstanding and immensely popular and other mediocre and unpopular? Why is one man a genius in his work or profession while the other man toils and moils all his life without doing or accomplishing anything worthwhile? Why is a man genius in his work or profession while other men toil or moil all his life without doing accomplishing anything worthwhile? Why is one man held of so-called incurable disease and other isn't? Why do so many good, kind, religious people suffer the tortures of the damned in their mind and body? Why do immortal and irreligious people succeed and prosper and radiate health? Why is a woman happily married and her sister is very unhappy and frustrated? Is there any answer to this question in the working of your conscious and subconscious? The most certainly is. Why is it so? Okay, ਅਗਰ spiritually perspective ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਰਮਾ, ਕਰੰਟ ਕਰਮਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖੀਏ environment, ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਮ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਈਦਰ ਹੈਲਦੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀ, that what makes them anxious or what makes them happy, what make them prosperous, rich, or what makes them exist in a slum life. ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਅਨਮੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਡੂ ਲੈਟ ਯੂ ਗਾਈਸ ਨੋ, ਔਰ ਆਈ ਡੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਬ੍ਰੋ, or we will let it know. Reason for writing this, it is for the express purpose to answering and clarifying the above question and many other of a similar nature that motivated me to write this book. I have endeavored to explain the great fundamental truth of your mind in the simplest language possible. I believe that it is perfectly possible to explain the basic foundation and fundamental laws of life and your mind in ordinary everyday language. You will find that the language of this book is that used in your daily paper period. Okay. Are you to study this book and apply these techniques out and then, and as you do, I feel arguably convinced that you will lay hold of a miracle working power. They will lift you from confusion, misery, malady, and guide you to your true place, solve your difficulties, so your emotional and physical bondages, and place you on a royal road of freedom, happiness, and peace of mind.
The miracle working power of your subconscious mind can heal you sickness and make you vital strongly. In learning how to use your inner power, you will open the prison door of fear and enter into a life described by Paul as the glorious liberty of the sons of God. ओके तो एक चीज़ पता लगदी कि ऑथर ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਿਲੀਵਸ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਬੁੱਕ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪੇਜ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ I think Paul is one of the messengers or like preachers of the teaching of the Jesus शायद मेरे पक्का नहीं पता releasing the miracle working power. A personal healing will ever be the most convincing evidence of your subconscious mind. Over 42 years age, I resolved malignancy, malignancy cancer. In medical terminology, it was called a sarcoma. Sarcoma, okay, जिन्होंने नहीं पता sarcoma, I'm from medical background. sarcoma मतलब कि कैंसर मैलिग्नेंट मतलब कि जो ट्यूमर कॉज करे जो डेडली होवे एक सार्कोमा ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਕੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਲਨੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਪੋਮਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਕੋਮਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰਸ ਮੈਲਿਗਨੈਂਟ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋ it is a big thing by using the healing power of mind subconscious mind which created me and still maintain and governs all my vital function. The technique I use is elaborate in this book, and I feel sure that it will help others to trust the same infinite healing presence lodged in the subconscious mind of all men. Through the kindly office of my doctor friend, I suddenly realized that it was natural to assume that the creative intelligence which made all my organ, fashioned my body, and started my heart could heal its own handiwork. The ancient proverb says, "Doctor dresses the wound and God heals it." Doctor dresses the wound and God heal it. ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਟਿਚਸ ਲਾਉਣਾ ਆ ਹੀਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ गुड ये पक्का इंस्टाग्राम पे पाऊंगा मैं wonders happen when you pray effectively scientific prayers is the harmonious interaction of the conscious mind ਓਕੇ ਆਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ how to impress your subconscious mind everybody prays do you know how to pray effectively? How long has it been since you prayed as part of your everyday activities in an emergency, in times of danger, trouble, and illness? Prayer for your own and your friends. Just read the daily newspaper.
It's reported that prayers are being offered up all over the nations for a child, stricken and incurable ailment, for peace among the nations. A group of miners starved in the gold mines later. It is reported that when rescued, the miners said that they prayed while waiting to rescue. An airplane pilot said that he prayed and he made a successful emergency landing. Certainly, prayer is an ever-present help in time of trouble. But you do not have to wait for trouble to make prayer an integral part of constructive part of your life. The dramatic answer to the prayer make headlines, the subject of testimonies. When humble prayers of children, the simple thanksgiving of the grace, and the faithful devotions wherein individuals seek only communication with God. My work with people has made it a necessity for me to study the various approaches of the prayer. आधा घंटा हो गया वो चला आज 10 मिनट में experience the power of life I've talked about many people who enjoyed the problem is usually is how to tell others how to pray people who are in trouble and how to deliver them thinking and that way they need to they need an easy formula and full and obviously workable pattern that is of fun they must be led to an approach the emergency ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਯੈਸ 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 ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ unique features of this book the unique features of this book down to earth practicality the project with a simple usable techniques and formulas that are easy to apply they are double simple and I present the highlights of what is offered in the pages of this book. Many came from distance of the 200 miles to each. The special features of this book will appeal to you because they show you why oftentimes you get the opposite of what you prayed for and reveal to you the reason why. People has asked me all in all parts of the world, why is it I have prayed and got no answer? In this book you will find the reason for this common complaint. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋਡ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਕੇ 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 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ this book what do you believe it is not the thing believed that bring me answer to man's prayer the answer to prayer result when the individual subconscious mind respond to the mental picture of thought in his mind the law of belief in operating in all region of the life and the reason why they are psychologically true what do you believe Buddhist Christian and the Muslim the MOSLEM ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ MOSLEM ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and receptivity about what they pray for. The law of life is the law of belief. Belief could be summed up briefly as a thought in your mind.
As a man feel, think, believes, so is the conditioning of his mind, body, and circumstance. A technique, a methodology based on an understanding of what you are doing and why you're doing it. ਸੋ ਜੋਜ਼ਫ ਮਰਫੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ the law of life and the law of belief is one thing. Law of life is law of belief. First. Second, ਹੁਣ belief ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? So belief ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ is summoned up every day in your life in form of thought. The thought you take, every moment you have a thought, every moment one thought goes and other comes in, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ your belief. These things goes up and make your belief. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਚ fear ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ beliefs ਆਪਾਂ alter ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਮਾਊਥ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੀਫਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਲੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ desire is prayer. There is one mind common to all individuals. Men. The miracle working power of a subconscious mind existed before you and I were born. Beyond any church or world existence, the great eternal truth and the principle of life. It is with the thoughts in mind that I urge you is the following pledges to lay hold of this wonderful magical transformation power. Your mind, mental and physical bounds and proclaim liberty to fear-ridden mind and liberate you completely from the limitations of poverty, failure, misery, lack, and frustration. All you have to do is unite mentally and emotionally with God. You wish to embodiment and create power, and the creative power of your subconscious mind will respond accordingly. All you have to do is unite mentally and emotionally with the good you wish to embody. Begin now. Today, let wonder happen in your life. Keep on keeping on until the day breaks and the shadows flee away. Okay. Desire is a power. Desire is a prayer. Sorry, desire is a prayer. Everyone desires health, happiness, security, peace of mind to expression, but many fail to achieve clearly defined result. A university professor admired, I know what if I changed my mental pattern and redirected my emotional life, my ulcers would not reoccur. But I do not have any technique or system modulus.
Third, my mind wanders back and forth on many problems, and I feel frustrated, defeated, and unhappy. The professor had desire for perfect health. He needed a knowledge or the way of how his mind worked, which enabled him to fulfill his desire by practicing the healing method outlined in this book. He became whole and perfect. Okay, so ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ claims ਆ ਜੋਸਫ ਮਰਫੀ ਦੇ। He said ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਊਮਰ ਹੀਲ ਹੋਇਆ ਆ। Then ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਅਲਸਰਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋਸਫ ਮਰਫੀ ਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 4 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਹ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਆ